because the Gambia Transport Union says it will hold a sit-down strike throughout the country on Monday, 12th September 2022, until their demands are met. In an update on its Facebook page, the GTU indicates that the strike is influenced by the rise in fuel prices, high toll fees at the Senegambia Bridge, too many police checkpoints, and expensive mandatory fines on the roads. Now, the transport union leadership has encouraged all commercial drivers, commercial transport owners, and garage attendees across the country to sit at their homes until their demands are resolved. Meanwhile, following the announcement of the proposed driver strike, the Gambia Police Force also, in a statement via its Facebook page, said any driver who chooses to go on the proposed sit-down strike should park their vehicle at a private location. On the other hand, all commercial drivers who wish to continue performing their functions should not be obstructed. The police force also indicated that it is committed to providing security to those that are not part of the sit-down strike. Anyone found breaching the peace and security, trying to stop commercial drivers from plying the road, will be dealt with accordingly. Now, joining me on the line for an update on the drivers' planned strike on Monday is Omar Sisa, President of the Gambia Transport Union. Well, Omar, thank you very much for taking your time and speaking to Eyeafrica TV on this very important moment. Now, what is the latest development on your announced sit-down strike? Is the strike going ahead as planned as we speak? Thank you, Mr. Kante, for having me. Our current development is we are preparing, we are engaging our people, we are discussing for our Monday proposed sit-down strike. Still is valid. Inshallah, we are very prepared. We are discussing with our members, our drivers, so that they can stay home until our demands are being fulfilled. All right. You heard me there mention about the police statement, but before we talk about that, let me ask, has the Ministry of Transport or any government officials have reached out to you for a possible negotiation on this matter? Yeah, yesterday my executive members have meeting with the Ministry of Transport regarding to this subject matter, but unfortunately they didn't have a consensus on this subject matter. That prompted the union to call a nationwide sit-down strike. We see the police press release. We expect that from police as far as the security is concerned. But for us, we are not going to block any road. We are not going to intimidate anyone. We are not going to harass anyone. But we're going to stay at home. That is our constitutional mandate. That's our constitutional right. We own our vehicle. We feel the environment is suitable for us to work. We feel that the environment isn't, able for us to work. So we prefer to stay home until our demands we put in table to be fulfilled. All right. Now, what did you make of the statement from the police? Are you worried or concerned as the president of the Gambia Transport Union? Can you come again? Yeah. What did you make of the statement from the police? Are you worried or concerned as the president of the Transport Union? I'm not worried. I'm not scared. I'm expecting what from them. But what's most important, we are not going to, disturb anyone. We're going to stay at home. We are not working. Nobody can stop us from work. We are not working. Nobody can force you to work. We're going to park our vehicle until our demands are fulfilled. We call sit-down strike. We advise all drivers to stay at home until they hear from us. We are going to do that, inshallah, if God will. All right. Now, you highlighted your reasons for calling for this sit-down strike, but did the recent incident between the police and your drivers at the Senegambia Bridge has any influence on your recent move to hold this sit-down strike on Monday? It's part of it because I feel my people have been manipulated, my people have been harassed, they have been intimidated. So as a union, if you touch anyone, you touch all of us. Because one man's life matters. If you brutal anyone, you affect all of us. So my driver started, I feel they are maltreated. They are not, protected. Some people have been beaten. Some people have been arrested unlawfully. We think that's not perfect. So we engage the government. The outcome of the meeting wasn't suitable. It's very unprofessional. We are not happy with it. So we feel as a union we need to protect the right of any member.
So that's why we call it proper strike now until government comes to our aid and meet our demands. All right. I know before we probably will summarize this in the local language also, but on a final note, President, we understand also the government are initiating plans to make sure they would provide vehicles to mitigate the impact of your strike if should it go ahead as you mentioned. Do you think your strike would have any impact if that happens? Let me tell you, the commercial transport is contributing at 90% in our operational transport aspect. So if we are counting, we are not counting, GTS buses. We know it's part of the government entity, we are not counting them. We are talking about people. Inshallah, on Monday, we're going to price it because we know our people are going to stay home. Because we speak behalf of our members. So our members decide, request us so that we can call for sit-down as a leader. No, we do so, they're going to follow up. Whether it is a run or not, that is not our business. But we know that 3 boss or 34 boss cannot fulfill the demand. That cannot be possible. So what most important, what we are demanding is very valid point. We are not fighting government. We are demanding our right. Look at the cost of the fuel. Look at the cost of Senegal Bridge. Look at the police brutality. Look at the issues. Look at the Senegal ISTP. Excellent. You can count them. We are Gambia. We are part of the system. Our demands should be fulfilled. Our welfare need to be protected. And at the same time, we are part of the system. Government will respect. I know we are doing business. And we need to pay our family to the business. So we do our things. We are a government bring 1,000 boss. Our people are going to stay. Even one person, you're going to protect the guy until the end of the day. All right. Usually we don't do this because on such programs because they newscast in English, but we want to take the opportunity and discuss this in the local language as well. Well, President Omar Cissé moom la ñoo wax right now yow yaa jiite transport union bi li fees ci réew mi depuis démba ba léegi mooy ne da ngeen nara banque seen loxo doo leen liggéey dooree ko altine di fukki fan ak ñaar ci weeri septembre ñu bëgg a xam rek ne pour ñuy seetaan ak Gambien si xam ndax jamono ji fi ngeen ko téye foofu ngeen ko téye alternate da ngeen fas yéene toog ci kër yi du ngeen génn liggéey mooy driver yi ci réew mi yi nga xamante ne yow yaa leen jiite. waaw jërëjëf jamono bi lu xew mooy ñu ngi waxtaan si driver yi ñu ngi engage ñu ngi waxtaan ñëpp pare nañ pour Monday ñu doon toog seen kër yi kenn du xëy liggéey lu ñëw teg si taaba bi government respect ko defal ñu ko. su développement defaluñ ko kon asana kon nu ko waxee fale bi fala nekk incha allah nothing can change that. ok fu mu nekk nii kon wax ngeen seen li tax ngeen bugg a dem strike bugga naa nga fàttali ñu lan moo tax ngeen bugg a bañ a dem liggéey alternate lan moo ko waral ak lan ngeen ci xaar because da ngeen wax ne am ngeen li ngeen di séntu ci nguur bu ñu ko defut alternate doo leen liggéey lan exactly ngeen sàkku ci nguur gi te ngeen bugg a ñu def ko wala ñu nangul leen ko balaa alternate. ñëpp xam na ni current price of the pump price in this country fuel ñu muy jël ñëpp xam nañ ko ñun attanu loolu léegi fuel dafa seer boo xam ne ne mënuñ koo jënd di ko liggéey di ci am dara so loolu mënuñ ko loolu demande na pour ñu wàññi fuel bi at the same time the cost of the Senegal bridge boo xam ne dañ ko may nguur Gambia dañ ko may nguur gi is Gambia for years dañ ko expect nguur wàññi ko mu expect lu ñoo fay si ferry bi ñu continuer di wax loolu si bridge bi loolu mënuñ ko at the same time police brutality taxaw si kali police yëpp trafic police la léegi driver bu ngis daal sa kaw nangu sa xaalis teg la loo xam ne ni lu tega du yoon loolu mënuñ koo nangu at the same time driver lancing yoo xam ne nii luwaal dafa ne 3 years la war a nekka government di ko jox nit ñi every 3 months 7 months 9 months soo dafa war a jee and su ISTP xaalis bu joxoon nguur gi suñu diggante Gambie ak Sénégal xaalis boobu nguur ñu ko amee ba léegi jotuñ ko problème yi bëri nañ bi yëpp dina ko teg tabal government dina ko fulfill oo dundee liggéey ñi nga ñun ci réew mi la mbokk lu ñoo demande su right la su welfare la duñ government respect government waruñ ko forcer si loolu sax soo su bañee nag soo ñu environment fii la is not conducive mënuñ ci nekk di liggéey jamono bi moo tax ñu fas yéene toog suñu kër on Monday bi balaa government di ñu uy. ok léegi ci nguur gi mooy kilifa yi bi ngeen déclaré ne da ngeen bugg a toog alternate doo leen liggéey ndax depuis boobu ba léegi am nañ ndax ministre bu transport wala benn kilifa bu nekk ci nguur gi ñëw na pour wax ak yéen jéem a seet pour ndax mun ngeen régler situation bi balaa alternate wala jotu leen wax ak kenn lan mooy ci lu bees diggante yéen ak nguur gi. non balaa ñu ko war a suma jamono suma executive member dama am na meeting ak ministre of transport ba meeting bi jël si loo xam ne ni mun nañ koo jox si njaboot bi meeting bi daanaka bariwul solo because lu ñu wax ne mooy lu ñoo demande government bu ñu wàññi bridge bi at the same time mbiri suñ pass bi dina ko waxtaan président bi
ñun bil passé waatuñ ko ñu ko xam na askan mu ngay sono askan amuñ xaalis soo la mu ko teg beneen xaalis beneen coono mënuñ ko léegi luy fukkaat benn bi na nguur wàññi fuyel bi ñu am jaama askan bi am jaama réew mi dem kanam soo ba léegi nguur oo ñu am som individu bu ñu kool parce que suñu demande suñu position yi mel ni yéen government lu ñu doon teg si sama dañ ko jox oo ñun duñ ko ñëw leen liggéey si situation bi. all right finally rek Omar fu mu nekk nii lan ngay dénku sa njaboot bi mooy drive fay parce que yow yaa leen jiite te tamit am nañu ragal sax xëy na du ñoom ñëpp ñoom ñooy bokk ci strike bi police bi wax na ko ñi nga xamante ne bokkuñ ci te ñu bugg a tegu ci tali bi liggéey bugguñ kenn mu tere leen liggéey bu boobaa bu fekkee loolu am na ñoom dañooy taxaw am taxawaay bu mu sekk ku ko def ñu am liñ jëflante ak ñoom ci loolu lan ngay wax ci loolu ak lan ngay yedd sa njaboot bi pour plan yi ngeen am bañ a dem liggéey Monday incha allah ci tënk rek. lu may wax suma njaboot bi ne ñoom a sant pour ma diglaa na ko ñu xam naa pare nañ pour taxaw ak man ku nekk Monday toogal sa kër bàyyi leen jamono si kër gi toogal sa njaboot bi ngeen dégg si ñun bugguñ kenn xatal kenn bugguñ kenn bloqué kenn waaye incha allah nan def nan si support each other nan guide each other nan sollicite each other incha allah ngeen ko def maa leen ñaan ne Monday ku nekk na toog këram ba ñu dégg exécutif ngeen di leen daw incha allah su góor gu dellu gannaaw bi si délégation su ne xëy la na ku nekk toog këram bañ a xaas kenn ba provoqué incha allah su ne xëy la. All right.